Okay. Okay, mana ni? Inilah. Okay, we want to move to the next steps of the verification test to determine the type of salts. Okay, the second step is to identify the cations by using the reagent sodium hydroxide solution and aqueous ammonia solution. The detailed procedure is given in our textbook. Okay, this is only the summarize. Okay, the sample of the salt solution we take maybe 2 cubic centimeter of sample consists of the salt solution. Okay, the first one we use the sodium hydroxide solution with the molarity 2.0 mole per cubic decimeter. Okay, and it's added little by little until excess of the sodium hydroxide solution. Okay, so the observation, okay, we have to identify, we have to take up the observation. Maybe there is a precipitate or no precipitate. Okay, and the precipitate will be formed maybe whether in the colored or colorless. Okay, for example, this is the simple procedure. Okay, if the precipitate form, okay, then we have to add more and more sodium hydroxide solution, whether it can dissolve or not, right, in excess solution. Okay, ini bahasa Melayu punya. Okay, in our textbook we can find that this one, eh? In our textbooks, this one, right? The first one using sodium hydroxide solution, okay, and the other series using the ammonia aqueous solution. Okay, okay, the observation, okay, this is okay. Okay, using the sodium hydroxide solution, okay, by using the sodium hydroxide solution, we will find that magnesium ion and calcium ion will produce the precipitate. A white precipitate will be formed, okay, in the test tube that not dissolve in excess sodium hydroxide solution. Okay, this is for the cation of magnesium ion and calcium ion. Okay,
Another one is white precipitate but dissolve in excess ammonia aqueous solution. In sodium hydroxide solution. Okay, zinc ion, aluminium ion, and lead 2 ion. Okay, consists on that salt solution. Okay, if we put or we add a little by little until excess the sodium hydroxide solution into the sample. Okay, if the white precipitate form and not soluble in excess, okay, we can verify that the salt solution maybe consists of zinc ion, aluminium ion, or lead 2 ion. Okay, these three cations have the uh, characteristic. So by using the reagent of sodium hydroxide solution, yeah. Okay. Yang ini tiga ni dia punya karakter dia, kita boleh tahu uh, dengan kita masukkan sodium hydroxide solution, ini dia punya karakter dia. Okay. We can observe that white precipitate will be formed not soluble in soluble in excess sodium hydroxide solution. Okay. Whereas the magnesium ion and calcium ion, if these cations consist on the salt solutions, so the observation is we will find that the white precipitate will be formed not soluble in excess sodium hydroxide solution. Okay. And there is ion, the colored compound, the colored salt solution. Okay. That's copper 2 ion, iron 3 ion, and iron 2 ion. Okay. This colored compound or this colored ion can be easily identified because we know the color. Okay. If we see the color, the blue color will be formed in the solution, we know that is for the presence of the copper 2 ion. Okay, the brown color is belong to the iron 3 ion, and then the green color of the salt solution, we know that it is belong to the iron 2 ion. Okay, yang warna ni dia mudah lah sebab kita apa tahu dah ada warna-warna je. Okay. Tapi yang ini semuanya not soluble, not soluble. Okay. The blue precipitate will be formed not soluble in excess sodium hydroxide solution. Okay. And then this brown color or brown precipitate in the excess sodium hydroxide solution. And this one is green precipitate will be formed in excess of sodium hydroxide solution. Sodium hydroxide solution commonly can be simplified as an alkali solution. Okay. For example, we can write or we can say that blue precipitate will be formed not soluble in excess alkali solution, in excess alkali. Okay, can. Okay. Okay, for example, magnesium ion. Okay, white precipitate will be formed not soluble in excess alkali solution. Okay, that is for observation. Okay, for the types of the cations using the sodium hydroxide solution. Okay, yang itu Jadi kita boleh kenal pastilah cation itu berdasarkan ujian dia dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. Okay. Tapi yang ini kita boleh saringkan atau kita boleh distinguishkan
tiga-tiga ni yang macam ni, white precipitate, we cannot identify or we cannot exactly know what between the magnesium ion and the calcium ion. Okay, maybe the calcium ion or magnesium. So which one is exactly present in that solution? Okay, same as to these three cations, we can only identify maybe one of them. Okay, maybe zinc ion or aluminum ion or lead 2 ion. Okay, we cannot say this is the zinc ion present in that solution, in the sub solution. No, because maybe there are three possibilities. Maybe presence of the zinc ion, aluminum ion, and lead 2 ion. So the next steps of the chemical test is using the ammonia aqueous solution, right? Ammonia aqueous solution, this one, yeah. This one, using the ammonia solution, ammonia aqueous solution. Okay, by doing this chemical test using the ammonia aqueous solution, okay, we can find that this one, no, this one. What is the this unit, this using the ammonia aqueous solution, we can know that we can distinguish, okay, between zinc ion from the rest of the ion. Okay, by using the ammonia aqueous solution, okay, if the salt solution consists of zinc ion, okay, the white precipitate will be formed and soluble in excess ammonia aqueous solution to form the colorless solution. Okay, kat situ. Jadi makna yang lain ini, for example, magnesium ion, lead 2 ion and lead aluminum ion, all of these cation will be form white precipitate not soluble in excess ammonia aqueous solution. Okay, jadi maknanya tadi daripada tiga ni tadi kan, kita dah boleh distinguish atau kita boleh saringkan daripada sini satu daripadanya. Okay, maknanya based on the ammonia aqueous solution reagent, we can exactly identify that zinc ion is present in the salt solution. Okay, faham faham tu di sana, maknanya melalui sodium hydroxide solution kita cuma boleh saringkan antara yang larut dengan tak larut. Yang larut tadi ZAP ni zinc ion, aluminium and lead 2 ion. Okay, yang larut. Okay, tapi daripada tiga sini kita nak pastikan satu-satu itu melalui ujian ammonia aqueous solution, iaitu dengan ujian ammonia aqueous solution, kalau if the zinc ion present in that solution, the observation is the white precipitate will be formed and soluble or dissolved in excess ammonia aqueous solution. Okay, to form the colorless solution. Kalau dia larut, dia menghasilkan larutan tak berwarna macam itu. Jadi makna faham dengan menggunakan ammonia aqueous solution ini, we can distinguish or we can exactly determine the zinc ion in the solution, in the salt solution. Okay.
And magnesium ion and calcium ion ini still cannot be determined or still cannot be identified by using the ammonia aqueous solution, because magnesium ion, aluminum ion, and also the lead 2 ion will form a white precipitate not soluble in ammonia aqueous solution, in excess ammonia solution. Okay, jadi kita masih boleh dapat lagi nak menyaring ataupun mengenal pasti antara magnesium ion dengan aluminum ion. Magnesium ion dengan lead 2 ion dengan aluminum ion dan magnesium ion juga. Tapi kat sini kita sudah dapat menyaringkan antara magnesium ion dengan calcium ion. Okey. Kalau kat sini tadi magnesium ion dengan calcium ion produce a white precipitate not soluble. Okey. Tapi kat sini okey, langsung tak ada precipitate. Kalau calcium ion diuji dengan menggunakan ammonia aqueous solution, there is no precipitate will be formed. That means there is no reaction. Okay, maknanya calcium ion dia punya tu tak ada situ. Okay, tak ada apa-apa. Jadi kita tahulah kalau tak, if there is no precipitate will form, okay, maknanya there is no magnesium ion in the salt solution. Okay, jadi kita dah tahu dah calcium ion ada kat situ. Okey. Sekarang yang kita masih belum tahu apa? Lead 2 ion dengan aluminium ion. Yang colored compound. Colored compound ni senang. Sebab the cation for the example copper 2 ion is blue in color. So blue is normally for the presence of the copper 2 ion. Okay. But the difference between the observation for the copper 2 ion using the sodium hydroxide solution and using the ammonia aqueous solution is, in ammonia aqueous solution, so the copper 2 ion will be precipitate and soluble to produce dark blue solution. Kalau kat sini ni mendapatkan biru ni, blue precipitate will be formed not soluble. Kat sini blue precipitate will be formed and then soluble or dissolve, okay, in the ammonia aqueous solution or excess ammonia aqueous solution to produce dark blue solution. Iron 2 ion and iron 3 ion have the same observation as we have known in the sodium hydroxide solution. Jadi iron 2 ion dengan iron 3 ion ni sama dia punya pemerhatian dia yang akan kita dapat kalau kita keduakan kedua-dua ni. Apa nama reagent tu. Jadi ingat yang sebahagian bagi iron 2 ion, iron 3 ion dan copper 2 ion ni mudah kita kenal pasti sebab dia ada warna yang kita boleh dapat lihat dengan jelas. Senang. Okay. Sekarang kita boleh kenal pasti dah. Kalau kita nak kenal pasti copper 2 ion ada present or not in the salt solution, we can use either the sodium hydroxide solution as the reagent, or we can use the ammonia aqueous solution as the reagent to identify the presence of the copper 2 ion in the salt solution. Okay, macam tu. Ini senang. Iron 2 ion, iron 3 ion, copper 2 ion ni senang sebab dia berwarna, jadi salah satu kita boleh gunakan. Okay, okay. Ingat. So the ammonia aqueous solution is the reagent to identify or to verify the presence of the zinc ion in the salt solution. Itu maksudnya. So ini tujuan analisis kita menggunakan dua jenis reagent ni. Reagent ni bahan uji sama ada kita gunakan sodium hydroxide tadi atau ammonia aqueous solution. So setakat ni boleh faham
Boleh juga. Okay. So far we cannot identify exactly, or we cannot distinguish between lead 2 ion and aluminum ion. Okay, so there we go to the next series of the identification test. Okay, ini yang tadi. Okay, ni yang ni. Okay, bukan. Yang ni. Okay, ini bukan. Okay. Okay, yang ini bukan juga. Ni so we have to know the aluminum ion and lead 2 ion. Okay. Maybe which one will be present in the certain sample of the salt solution. For example, this is an example. This is a sample. We have to know what ion, maybe aluminum ion or lead 2 ion in the salt solution. Okay. We can use the reagent, the first one using the potassium iodide solution. Okay. Another one using the it is stated here. Okay. The first one using the potassium iodide solution. Okay, we will find that yellow precipitate will be formed. If yellow precipitate form in the test tube, it means that yellow precipitate is the insoluble salt. Okay, insoluble salt ni. Jadi kita tahu yang kalau ada iodide ion ni, mestilah dia telah bertindak balas dengan suatu cation dalam sini. Kita tahu yang iodide yang tidak larut, dulu kita dah belajar, ialah lead 2 iodide kan. Lead 2 iodide will be yellow precipitate. Okay, so should be iodide has reacted with the lead 2 ion. If yellow precipitate form from the reactions, it means that iodide ion has reacted with the lead 2 ion. So we know that the solution consists of the lead 2 ion. Okay, faham situ. Kalau dia tidak ada membentuk apa-apa, maknanya kat sini maksudnya tak ada yellow precipitate kat situ, makna tak ada lead 2 iodide. Kalau lead 2 iodide dia tak ada, maknanya lead 2 ion is not present in the test tube or in the salt solution dia. Faham ini yang kita gunakan satu cara. Maknanya ini satu reagent atau satu kaedah to distinguish the presence of the lead 2 ion or aluminum ion in the salt solution. Boleh faham tu setakat ni? Okay. Okay, Muhaimin. Okay, teacher. Okay. For the characteristic of the yellow precipitate of the lead 2 iodide is when we heat the mixture or yellow precipitate in the mixture, so the yellow precipitate will be soluble, okay, to form the colorless solution. But when we put it under the pail water, or we let it cool under the room temperature, okay, the yellow precipitate will be formed again. Okay, itu dia punya ciri khas dia lah. Kalau ada lead 2 ion ni, tak kira lead 2 iodide, lead 2 chloride, okay, dia punya sifat dia macam ni.
Bila panas dia larut, bila sejuk dia muncul balik. Macam tu. That is the characteristics of the lead to ion in the forms of the compound. Macam tu lah. Dia punya sifat. Faham Okay. Itu satu. Ada lagi satu selain daripada guna yang ini sebenarnya prinsip ini this principle using the principle of the precipitation reaction. Okay. We know that in the precipitation reaction, so the insoluble salt will be formed. Okay. From the soluble of the salt solution. Okay, this is consists of lead to ion. Okay, and the consists potassium iodide consists of iodide ion. So lead to ion and iodide ion react together to form lead to iodide or in yellow precipitate. Okay, macam tu. Prinsip dia gunakan prinsip pemendakan tu, or double decomposition reaction. Okay. Satu lagi kita boleh gunakan ialah apa nama, dia tak nyata dekat sini. Okay. Kita boleh gunakan sebarang larutan. Dengan gunakan larutan itu, satu boleh mendakkan, satu boleh untuk mendakkan, satu lagi tidak boleh untuk mendakkan. Okay. For example here, kita tahu yang lead to ion salts can be formed in the insoluble salts. For example, lead to chloride, okay, and lead to sulfate. Okay, kalau kita tengok kat sini lah dekat habis ni. Okay. Okay, lead to okay, lead to ion. Okay. We react with chloride ion to form lead to chloride. Okay, chloride ion. And lead to ion can also react together with sulfate ion to form lead to sulfate. This is precipitate. It's the precipitate or lead to chloride precipitate, the solid of lead to chloride, and this is lead to sulfate insoluble salt. Okay. Kalau dengan aluminium ion, okay, dengan chloride ion, dia tak terbentuk precipitate ni. Okay, ni tak terbentuk precipitate tu, tak ada. Aluminium ion dengan sulfate ion juga sama, dia tidak ada precipitate dia, sebab garam aluminium sulfate kan garam yang larut. Okay, jadi tak akan terbentuk precipitate. Jadi yang tadi tu kita guna lead to ion dengan iodide ion to form lead to iodide, kan macam ni. Ni yellow precipitate. Jadi apa saja yang ada any difference observation can be used to distinguish
between lead to ion and aluminium ion. Okay. Jadi tadi satu larutan kita telah guna potassium iodide solution. See? Potassium iodide solution consists of iodide ion, so that the iodide ion can react with lead to ion to form yellow precipitate of lead to iodide. See? Whereas with the aluminium ion cannot form the precipitate. Okay, so potassium iodide solution can be used as a reagent to distinguish between lead to ion and aluminium ion, because there is a different observation. Okay, yang kita nampak tadi tu. Itu satu larutan. Ada lagi larutan lain. Asalkan larutan itu boleh membezakan antara kedua tu. Nanti bila dalam dia punya pemerhatian. Contohnya ni, kalau kita gunakan apa-apa saja larutan yang ada chloride ion. For example, sodium chloride. Okay. So, sodium chloride solution, kalau yang tadi tu, yang ini yang ini kita potassium iodide. Kalau kita gantikan potassium iodide solution ini dengan sodium chloride ataupun potassium chloride, okay, maka siapa yang akan membentuk mendakan putih kat sini? Which one will be produce the precipitate? Aluminium ion or lead to ion? Lead to ion. Of course lah, lead to ion. Okay, lead to ion react with chloride ion to form the yellow white precipitate. White precipitate is actually the lead to chloride. Okay, itu boleh digunakan. Whereas with aluminium ion will be not produce the white precipitate, because there is no insoluble salts will be formed from that reaction. Okay, yang itu. Okay, jadi gunakan apa? Kalau bromide boleh? Kalau apa? Pakai solution bromide. Bromide? Sebab chloride dengan iodide boleh? Oh, bromide. Bromide. Sodium bromide. Okay, boleh. Sodium bromide. Cuma kita sodium sodium bromide ni susah kita nak dapat dekat dalam kita punya makmal lah. Boleh katakan tak ada. Tak ada larutan itu dalam makmal kita. Tapi boleh digunakan. Faham Okey. Kebanyakan yang macam chloride, fluoride itu ni. Tapi yang biasa yang ada sodium chloride ada. Kalau sodium bromide ni tak ada. Susah kita nak jumpa larutan tu. Okey. Okey, bagus. Idea tu. Okey. Okey. Ini satu lagi kita gunakan apa-apa saja larutan yang ada sulfate ion. Because sulfate ion will be react with lead to ion to form lead to sulfate, whereas for the aluminium ion cannot be form the precipitate, because aluminium sulfate is a soluble salt. Okay, faham Jadi sodium sulfate, for example, as the reagent can be used to distinguish these two ions. Tiga macam tadi jugalah, sama. Yang tadi kita gunakan sodium sulfate replaced the potassium iodide solution kat sini. So lead to sulfate will be formed as a white precipitate, whereas with aluminium ion will be no precipitate. Okay, kat situ. Jadi kita boleh bezakan antara tu, antara aluminium ion dengan lead to ion. Okey, faham Itu ujian. Cuma biasa yang sangat mudah kita gunakan ialah potassium iodide, sebab kita nampak warna tu jelas.
warna tu kuning, itu terus kita nampak. Tapi yang lain tu boleh juga guna. Tapi ni biasalah ujian yang sangat very common confirmatory test used to distinguish the aluminium ion and lead to ion. Kat situ. Okay. Kalau buat ujian pengesahan, buat macam ni lah ujian pengesahan kat sini. Yang kat sini sampai yellow precipitate, dia dah cukup. Yang ini jenis karakter saja, yang lain. Okay. Itu best. Okay. Cuma ada lagi beberapa ujian khusus. There is a specific confirmatory test for ammonium ion, iron 2 ion and iron 3 ion. Okay, kat situ. Selain daripada yang tadi tu, ujian sodium hydroxide solution, ujian yang gunakan ammonia aqueous solution, ada beberapa lagi lah ujian yang boleh digunakan secara spesifik untuk dia. Kalau ammonia solution ni, ini kalau ammonia aqueous solution ni, yang biasanya kalau ammonia aqueous solution ni dia akan menghasilkan gas amonia bila kita panaskan. Okay, contohnya macam ni. Macam ni. Ni. Kalau kita campurkan sodium hydroxide solution dalam satu larutan, kalau tak ada apa-apa, kita panaskan. Kita panaskan, maka kalau terbentuk suatu gas, so gas itu kita uji dengan moist red litmus paper. So the moist litmus paper turns blue, meaning that the gas is has alkali properties. So only the ammonia gas has these properties. Okay, alkali properties. Ini saja satu-satunya gas yang kita belajar bersifat alkali. Jadi kita tahulah tak ada lain, ni mestilah ammonia. If ammonia gas is liberated from the salt solutions, we know that the salt solution consists the ammonium ion. Okay, itu. That is a confirmatory test for the ammonium ions. Okay, itu. Satu lagi kalau tak silap cikgu dah bagi tahu dululah. Betul lah cikgu. Rasa kita ada buat the chemical properties of alkali. Okay. If the alkali heated with the ammonium salt solution, any ammonium salt solution heated with the alkali solution, okay, so we will produce the ammonia gas, and the ammonia gas will be tested using either use the moist red litmus paper. This is the first test can be used. And another test that can be used is using the concentrated hydrochloric acid. Okay. Ingat tak dulu yang dulu tu dia akan menghasilkan the very white fume ataupun wasap putih yang sangat tebal tu kalau tak silap cikgu dulu cikgu dah bagi tahu. Cuba tengok balik nota tu. Okey, itu satu cara juga yang boleh kita gunakan untuk menguji kehadiran gas amonia. Kalau ada gas amonia, okey, maka wasap putih tebal akan terbentuk when it react with concentrated hydrochloric acid. So concentrated hydrochloric acid, we just put the glass rod into the concentrated hydrochloric acid and then put at the mouth of the test tube. Okay, so the white fume will be formed. Kat sini ada wasap putih yang tebal tu sangat-sangat jelas kelihatan. Itu maknanya the formation of the ammonium chloride gas. Okay, kat situ. So pembentukan yang white fume tu atau ammonium chloride tu menunjukkan bahawa adanya ammonia gas yang telah bertindak balas dengan
hydrochloric HCl tu kat situ. Itu maknanya itu cara dia, cara yang boleh juga digunakan. Okey, itu. Ya. Okey, bagi iron 2 ion and iron 3 ion, okey, ada ujian spesifik dia. Okey, ujian spesifik dia yang ni ya. Okey, bagi ammonium ion pun selain daripada tadi tu, ada 2 test tadi, ada lagi satu test yang spesifik yang kita boleh gunakan. We use the Nestle reagent. Will be will produce the brown precipitate. Okay, ini lagi senang lah. Just take 1 cubic centimeter of the salt solution sample into the test tube and then put maybe 1 cubic centimeter of the Nestle reagent. We shake very well and then the brown precipitate will be formed in the test tube. That means that ammonium ion is present, okay, in the salt solution. For the iron 2 ion, okay, and iron 3 ion, okay, yang ini ada ujian-ujian atau bahan uji yang spesifik juga selain daripada yang tadi itulah. Ammonium aqueous dengan sodium hydroxide, ini di antaranya yang kita boleh gunakan. Potassium hexacyanophrate, potassium hexacyanophrate 2, potassium hexacyanophrate 3. Okay. Dan juga ni potassium thiocyanate. Okay, yang kat sini ni. Ini boleh kita gunakan juga. Okay. Potassium hexacyanophrate 2 is used to confirm the presence of iron 3 ion. If the solution is added to an aqueous solution that contains iron 2 ion, a light blue precipitate is formed. Okay, yang dekat situ tu. Kalau ada apa tadi? Iron 3 ion, itu ujian dia kita menggunakan hexacyanophrate 2. Okay, light blue precipitate. Potassium hexacyanophrate 3 solution is used to confirm the presence of iron 2 ion. If this solution is added to an aqueous solution containing iron 3 ion, so a greenish brown color is obtained. Okay, atau is formed in the test tube. Okay. Jadi hexacyanophrate 3 and hexacyanophrate 2 can be used as a confirmatory test for the presence of the iron 2 ion and iron 3 ion. Okay. Kalau kita gunakan potassium thiocyanate, okay, for the iron 3 ion, okay, the blood red coloration in the solution will be formed. Okay, yang ini merah darah ni akan terbentuk lah. Itu untuk ini. Jadi ini ada banyak ujian kan, banyak ujian untuk menentukan kehadiran ion itu. Okay, kalau kita nak boleh gunakan mana-mana salah satu bahan uji itu. Yang senang tadi kita guna yang tadi sodium hydroxide, ammonium aqueous. Kalau kita nak gunakan potassium thiocyanate, ini kita boleh gunakan untuk menguji juga kehadiran iron 3 ion. Okay, kita akan menunjukkan blood red coloration, pewarna merah darah. Okay. Kalau kita nak gunakan potassium hexacyanophrate 2, okay, dark blue precipitate. Kalau kita gunakan kat sini iron 2 ion hexacyanophrate 3, also will be form a dark blue precipitate. Okay. Kalau kita gunakan dekat sini hexacyanophrate 2, sini dark blue precipitate. Kalau hexacyanophrate
ada sini dia bentuk apa ni? Greenish brown color. Okey, jadi kalau macam mana untuk ingat mudah macam tadi mana mungkin lah agaknya kalau nak mudah agaknya mungkin satu cara. Okey. Ini kalau iron 2 ion, okay, iron 3 ion, okay, sini hexacyanophrate, hexacyanophrate 2, okay, hexacyanophrate 3, okay. Kalau dua ni dengan dua ni dia jadi blue, dark blue, okay, dark blue precipitate. Sorry. Silap. Sorry. Ini sorry, bukan dark ni macam ni, ada dari dalam pula. Ni bukan dark, okay. Kalau dua dengan dua ini light blue, okay, light blue. Tapi kalau tiga dengan dua, ni dia akan jadi dark blue precipitate. Juga kalau dua ni dengan tiga ni, juga dark blue dark blue precipitate. Asalkan dia ada dua dengan tiga. Kalau ni tiga dengan dua, ni menjadi dark blue. Kalau dua sini dengan tiga pun dark blue juga. Kalau tiga dengan tiga, ni greenish yellow tadi kan. Greenish brown precipitate yang tadi kan. Greenish brown. Yang tadi tu. Ini greenish brown precipitate tu kat situ. Jadi kita kena boleh buat macam ni lah. Greenish brown. Okay, kat sini. Jadi kalau ingat kalau dua dengan dua, dia tak akan jadi dark blue. Jadi yang dark blue ni akan jadi tiga dengan dua. Dia mesti dua dengan tiga. Daripada ion dia dua dengan tiga sini, ataupun dua sini dengan tiga sini. Okay, mesti ada dua dengan tiga. Sama ada dua tu come from the iron 2 ion, or two come from the hexacyanophrate 2. Okay, will be form the dark blue precipitate. Ni dark blue precipitate. Okay, kalau dua dengan dua masih light blue saja. Tapi kalau tiga dengan tiga dah lebih daripada dark blue, dah akan jadi greenish brown pula. Okay. So kalau kita masukkan hexacyanophrate 3 dalam satu larutan, dia membentuk dark blue precipitate, maka kita tahu dia itu the salt solution contains iron 2 ion. Kalau air hexacyanophrate, potassium hexacyanophrate 2 solution, okay, as the reagent added into the salt solution, the observation given is dark blue precipitate. This means the salt solution contains iron 3 ion. Jadi kita macam ni kita kena ingatlah dia punya apa? Dia punya pewarnaan tu semua tu kena hafal juga kena tahu. Okey, setakat ni itu sajalah yang kita apa nama ni, kita boleh gunakan beberapa siri ujian untuk mengenal pasti cation itu. Itu baru cation belum anion lagi, baru sebahagian daripada itu. So dalam buku teks ini ada beberapa contoh soalan kita habis sampai buku 12 saja kan
12:05. Jadi sudah habis 5 minit. Cikgu ambil satu contoh je soalan. Satu contoh soalan. Contoh soalan daripada buku teks daripada buku teks ni. Dia punya bukan ni okey. The salt solution X is colorless. Okay. The test for the cation with certain solution kat tu kat sini. Ini okey, yang ni okey. Jadi kat sini dia nak mengenal pasti apa cation dia kat sini. Okey, dia kata white precipitate dissolve in excess ammonia in amount of sodium hydroxide solution. So maybe the salt solution contains zinc, aluminium and lead 2 ion may be present in the salt solution because white precipitate dissolve in excess. For Z and P may be present in that solution. Okay, kita pergi pada satu ujian lagi nak menentukan apa ion dia dalam tu. Okay. Dia kata pemerhatian yang kedua white precipitate, kemudian white precipitate does not dissolve in excess ammonia aqueous. Jadi mungkin dekat sini tak ada lah ion zinc sebab apa-apa? Sebab ujian ammonia aqueous ini is the reagent to confirm whether the zinc ion is present or not. Kalau kat sini, kalau if the zinc ion is present in the salt solutions, so the observation should be white precipitate dissolve, in excess ammonia aqueous. Tapi oleh kerana dia tak larut, jadi tak adalah ion zinc. Dipastikan atau dikonfirmkan ion zinc tidak ada dalam larutan itu. Kalau tak ada mungkin apa? Aluminium ion atau lead tu ion saja kat situ kan. Mungkin kat situ. Itu saja mungkinnya. Faham jadi dalam larutan yang X itu ada kemungkinan 2 ion, aluminium ion dan lead tu ion. Jadi nak bezakan antara mungkin apakah yang ada antara aluminium ion dan lead tu ion, kita gunakan tadi potassium iodide yang tadi tu, yang potassium iodide yang tadi tu. Kalau ada yellow precipitate macam ni, itu adalah lead tu ion. Kalau tak ada yellow precipitate, itu menunjukkan aluminium ion. Itu contohlah yang sempat cikgu punya kat sini. Ada beberapa contoh lain lagi sebenarnya awak cuba tengok situ dan ada latihannya dalam buku tu nanti cuba buat. Cikgu akan bagi beberapa latihan juga Itu saja untuk hari ini. Ada apa lagi mungkin nak tanya? Okey, kalau tak ada kita tangguhkanlah dulu kelas kita. InsyaAllah awak tunggu saya punya